Okay, in this part we will discuss about the next topic. Topik kita hari ini Mister tentang dari 10 expression. Question mulai dari problem with subject and verb agreement skill 20 sampai skill 23. Tips 20. Nah, ini dia untuk yang bagian pertama, problem with subject and the verb agreement. Is it easy ya? Ini easy karena kayak she does, terus he does, kalau you, I, itu pakai do, itu in the easiest. Tapi di sini dia bilangnya on the TOEFL test, when the verb or the subject agreement can be a little bit tricky. You should carefully about subject, verb agreement in the following situation. Okay, let's see. Mister katanya boleh diperhatikan atau dihati-hati untuk 4 situasi, khususnya di written expression. Untuk subject verb agreement ada kalau setelah prepositional phrases, kalau setelah frasa prepositional. Terus ada setelah expressions of quantity, kayak yang every, some, after inverted verb, and after certain words such as anybody, everything, no one, something, each, and every. Jadi yang bagian problem with subject agreement itu ada 4 yang perlu Miss dan Mister hati-hati. Yang pertama proporsional, kedua quantity, ketiga yang inverted, yang keempat kata tertentu. Kata tertentu. Okay, let's see. This is the first one, the skill 20. Di skill 20, Miss dan Mister ada make verbs agree after prepositional phrase. Di sini ada example, the key to the doors, ini masuk di prepositionalnya. The key to the doors are in the drawer. Okay. You can see, ini sebenarnya subjeknya di contoh yang pertama, subjeknya bukan to the doors. Subjeknya adalah the key. Sehingga yang bagian plural ini mestinya it change into is. Harusnya dia berubahnya is karena subjeknya singular the key. Yang to the doors, yang doors ini tidak bisa menjadi subjek karena kan dia profesional. Jadi the key to the doors must be is. You cannot use are, tidak boleh are. And then the next part, yang bagian kedua, ada the keys to the door is. Nah, itu sebenarnya tidak boleh is, disebabkan subjek dari kalimatnya adalah the keys. The keys ini lebih dari satu, atau kan plural. Makanya dia verbnya harusnya are. Jadi nggak boleh is. Walaupun di depannya ada kata door. If you are not carefully about this one. Ini masih pendek. Biasanya kalau ditunggu lebih panjang, Mister. Caranya dipotong-potong kalimatnya supaya Miss dapat mana subjeknya, mana verbnya saja. Jadi kalau ini karena dia subjeknya adalah the keys, maka seharusnya is ini diganti menjadi are. Here is the summary or the conclusion. Subject and verb agreement with professional. Ini bentuk singkatnya. Hahaha. Oh iya, bahasa di sini benar Mr. Edit. Subject and then the verb. Jadi posisinya subjeknya paling depan, terus ada prepositional verb frasanya di sini, baru nanti masuk di kata kerja.
intinya atau main verb, kata kerja utamanya. When a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Walaupun di tengahnya ini ada orang ketiga, make it sure subjek dan verbnya tetap selaras. Just hanya implicitnya Mister. Jadi walaupun dia di tengahnya ada, tetap subjek dengan verb harus sejalan. Kita lihat yang bagian ini. Yang bagian nomor 1. Bernilai benar dengan kalimat the climbers on the sheer face of the mountains need to be rescued. In this part, the subject is the climbers and then kata kerjanya need. Bagian di tengah itu adalah milik dari two preposition. Preposition on sepaket ini on the sheer face of the mountain. Of-nya juga preposition, on-nya juga. Jadi dia di selipnya preposition. Sebenarnya boleh the climbers need to be rescued. So, jadi kalimatnya aman. Let's check the second sentence. Kenapa bernilai salah? The interrogations conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Okay, let's see. In these positions, it must be the interrogation. The interrogation, is it the subject? Jadi kalau ini kan cuma satu. It must be has. Perhatikan itu ada koma ya, Mr. Miss. Berarti subjeknya ini. Kenapa ini keliru? Karena seharusnya dia tidak pakai have. Dia mestinya has karena the interrogation jatuhnya singular. I invite Miss and Mr. to answer number 3, number 4, 5, 6, and 10. Until 10. Ini sebenarnya mengulang kita yang subject agreement di structure untuk preposition. Bahwa preposition itu nggak bisa jadi subjek. Nah, di sini berarti kalau dia nggak bisa jadi subjek, cari subjek aslinya. Supaya subjek aslinya bisa verbnya bisa selaras dengan subjek asli dari kalimatnya. Number 3, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Do you find out the preposition? Atau tidak, cara yang paling singkat, yang paling enak adalah cari kata kerjanya dulu. Cari subjeknya, terus cari yang lain-lain. Number 3, is it incorrect? Okay. Can you tell me, mister, why is it incorrect? I think it should be are over there, not is. Giving. Yeah. Okay. Good job. Ini jawabannya adalah incorrect. Kenapa? Karena subjeknya adalah the tenants dengan verb is giving. It should not is, kita harusnya ganti menjadi are. Karena the tenants ini plural. Karena dia plural, yang in the apartment to the mine is the preposition. Jadi tidak perlu pokoknya hitamkan saja. Yang perlu dilihat baik-baik adalah bagian ini. Kalau ini tenants, berarti ini must be-nya are. Must be-nya are. Okay, number 4. All, I invite Miss and Mister. Ya. Okay, yang I invite Miss and Mister to send me. Come on.
Number 4, the president, comma, surrounded by the Secret Service agent. Hey, is it so much easy? Come on. What about number 4, Miss and Mister? Is it correct or incorrect? Yes. Ini adalah C. The president dia sebenarnya by Secret Service agent karena presidennya sikular. Ini jadinya is trying. Oke, aman. I invite Mr. and Miss to see number 5. Mr. Uus, Mr. Mr. Uus, Mr. Sumarta, Mr. Randy, Mr. Edi, ya, Mr. Chandra, Miss Ira. Number 5. Okay. Number 5. All right, Mr. Sumarta. The building destroyed during the fire are okay. Mr. Sumarta, can you tell me the reason, please? Anna, can you share to us? Prepositionnya di sebelah mana, Mister? During the Okay, the building destroyed during the fire. Okay, is it correct? Aja ya, Mister. Ini jawabannya benar. Dengan subject the buildings and then are being. Kenapa? Mantap. Buildingnya kan plural. Berarti are being-nya masuk di are. Nggak boleh pakai is. Okay. What about the next one? Number 6. Okay. Do you see? Find out the verb first. Ini bagus, Mister. Pertanyaannya Mister Edi. Puji simpan ya di bagian kedua atau skill 3. Kalau nggak skill 22, skill 23. Kita mungkin skill 21. Dia kasih tahu bahwa walaupun namanya everything, dia jenisnya apa. Nah, kayak gitu. Tapi nanti, karena ada bagiannya. What about number 6? Because of the seriousness of the company financial problems, the board of the directors have something something. It must be yeah. I think so. Satu. Okay, Mr. I guess in this sentence we get a reduced clause. Come on, Miss and Mr. Number 6.
Because of the seriousness of the company's financial problem, the board of directors have called an emergency meeting. Find out the main verb, kata kerja pertamanya. Entah kata kerja itu salah atau tidak, tapi cari dulu kata kerjanya. Di bagian nomor 6. Ada have called, rangkaian kata kerjanya. Di depannya ada the board of directors. Prepositionnya mulai dari kata of sampai directors. It means subject. Yes, Mister. Thank you so much. The subjeknya adalah the board, maka have-nya seharusnya menjadi has. Oke. Ini seharusnya jadi has. Has called. Oke. Jadi yang bagian 6 itu sih. Bagian 6 itu sih. Bagian number 6 is it incorrect. Number 7, the manufacturers of the items that you requested have been discontinued because of lack of profit on those items. Okay. Do you find out the subject, Miss and Mister? Okay. What about number 7? Yes. Thank you, Mr. Uos. Number 7 is the manufacturers as the verb, the main subject, and the main verb is the have been. Just going to be. Did you think is it good? I already want to ask about it. Okay, is there anyone? Ada lagi? So, number 7 is it? Incorrect. Because, just a moment. Because the manufacturers is only one or the singular. Number 8. Part of the development of any new ideas for future products for tidak boleh. Yeah. What about this one, Miss Ernst? Number 8. The further development of any new idea for future product has to be approved in the advance. Further development, is it correct? Yes. Okay, is it the correct one? Let's hide the prepositions. Okay. Is it further development? Perkembangan titik-titik has. Okay, aman ya. Number 9 and 10. The scheduled departure time of the trains posted on panels throughout the terminal buildings are going to be updated. Yeah. What about this one? Is it correct or incorrect? Okay. R is wrong. It must be should is. Yes, because the scheduled departures time, waktu jadwal keberangkatan waktunya, it means it
must be singular here, and we need to change are to be is. Prepositionnya di bagian mulai dari of train. Ini masih teman-teman ya. Oke. Kalau jamak yang dikasih s type-nya. Oh ya, benar. Nanti kalau jamak yang dipakai times-nya. Number 9 is incorrect. Number 10, Miss and Mister. Come on. Any houses built. Pokoknya Miss dan Mister kalau yang ini. Kalau structure Miss dan Mister, cari aja kata kerjanya. Nanti kalau sudah dapat kata kerjanya, cari subjeknya. Baru setelah itu lihat cocok tidak. Kalau merasa cocok, oke. Kalau tidak, apakah ada yang salah? Kalau verbnya ada dua, kayak begitu aja. Berarti ada sesuatu yang harus ditambahkan atau mungkin harus diperbaiki. Yang jelas satu kalimat itu hanya boleh satu kata kerja. Kecuali yang bentuk ing ya. Karena kan yang ing sama yang id itu past participle dengan present participle. Tapi yang lain-lain tidak boleh. Tidak boleh dua pokoknya. Tidak boleh dua dan tidak boleh bertolak belakang dengan subjeknya. What about number 10? Any houses built in the development before 19th. Okay. Any houses built in development must be. Oh ya. Any houses. Sembarang rumah. Oke. Ini bisa kan any houses that built in that built in that development. Okay. Any house built in that development before. Yang ini kita masuknya di reduce, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Any houses. Ini mantep, udah ya. This one. That's all. If you have a question, you may drop your questions in the Zoom chat and we will try to answer the questions at the end of our session. Skill 21. Make verbs agree after expressions of quantity. If the first one is talking about the prepositional, preposisi, kata depan. Kalau ini quantity. But be careful for this part. Okay, let's see together. A particular agreement problem occurs when the subject is an expression of the quantity, such as all, most, or some. So we have all of them here, followed by prepositions of. Ada lagi kriteria khususnya. Katanya particular agreement problem biasanya terjadi kalau subjeknya itu berbentuk quantity, berbentuk jumlah. Kayak semua, most, hampir semua, some, beberapa, setengah, separuh. Mereka ini can be singular or plural depending on what follows the prepositions of. Tergantung apa yang mengikuti dari preposition of ini. Let's see in this part. Tergantung dari yang diikuti oleh preposition of-nya.
Jadi yang bagian ini all itu tidak, it's okay. Yang penting all yang mempengaruhi kata kerjanya adalah setelah setelah preposition of. Ini dia, the subject must be was. All of the book, semua buku, tapi yang maksudnya ininya cuma satu. The subject dari prepositionnya itu cuma satu. All of the subject. Masuknya di sini. Karena the booknya cuma satu, dia pakainya was. All of the books, it can be plural, and the verb is were. All of the information, information ini masuk uncountable noun dan sifatnya adalah singular. Sifatnya adalah singular. Dia posisinya harusnya was. Jadi tergantung dengan kata of, tergantung noun yang mengikuti setelah preposition of-nya. Money is uncountable noun. Uang itu tidak terhitung. Yang dihitung hanya nominalnya, Mister. Kalau uang enggak. Siapa yang bisa hitung uang di dunia ini? There is no one can count it. Itu uncountable. Kecuali sudah masuk dalam rupiah. Kecuali sudah ada nominalnya. Kalau uang itu enggak. Enggak ada yang bisa ngitung berapa banyak uang di dunia. It's like a star. Kayak bintang. Pasir. Beras. Ah, when an expression of quantity is the subject and the verb agrees with the object. Agree dari objek dari prepositionnya. Jadi verbnya dia kasihnya tandanya kayak begini. Ini bagian kuantitinya, kuantiti ungkapan kuantitas. Terus ada preposition of. Nah, itu tadi Puji bilang tergantung objeknya. Tergantung objek dari prepositionnya untuk yang ini. Untuk kondisi quantity. Nah, this is the exercise, Miss and Mister. Kita lihat nomor 1. Number 1, is it C or correct? Let's see together. Lihat bareng-bareng yuk. Oke, dari sini. Oh, saya potong-potong ya, Mister. The witness, the witness. So, ini that most of the fire. Oke, saya tutup. Ini klausa. Biasanya begitu. Karena, oke. That most of the fire in the hills. Ini posisinya klausa. It's okay. That was oh, sampai di belakang, sorry. Sampai sini. Sampai sini, Mister. Oke. Sampai di belakang. That most of the fire in the hills was extinguished. Jadi yang depan tidak apa-apa. The witnesses saw itu udah aman. Dia kalimat utamanya. Yang kita cari subject verb agreement-nya itu di klausanya. Klausanya penanda quantity ada most. Di sini. Penanda quantity ada most. Terus ini aman ya, Mister. Penanda kuantitinya ada most. Yang dipakai untuk yang dipakai untuk menentukan verbnya adalah objek dari prepositionnya setelah kata quantity ini tadi. Jadi in this part fire ini sebagai subjeknya. Sehingga karena fire ini the fire is only one, itu singular, posisinya di sini juga harusnya verbnya was. Jadi Mister fokusnya di
klausanya. Kalimat pertama tidak diganti lagi. Some of the animals from the zoo was released into the animal reserve. Nggak dua ya, kata kerjanya cuma satu. Some of the animals ini kuantitasnya Mr. Miss. Terus of the animals itu masuk prepositionnya dengan subjeknya adalah animals. Sehingga karena animals yang singular, masuknya di sini adalah seharusnya adalah were. It should not was. Seharusnya adalah were. Okay, I invite Miss and Mister to read number 3 and number 4 till number 10. All of the students in the class told my Professor Robert is required to return in their term paper next Monday. Right. Number 3, Mr. Eddie. Incorrect. Okay, is there anyone else? Thank you so much, Mr. Lukman. What about Miss Ira? Mr. Randy? Mr. Randy, we don't have something to remove. What about that? Mr. Randy. Yes, is it incorrect, Mister? Miss, we have two verbs here, but in this part they reduce the verb. They reduce the connector, causa connectornya. Jadi ini nggak apa-apa ya. Kita fokus di verb agreementnya dulu yang ada quantity di depannya. Quantity-nya ada all, berarti subjeknya harusnya adalah the students. The students ini subjeknya, maka dari itu kita lihat berikutnya. It must be, kalau dia singular, maka di sini singular. Ini plural ya, the students. Sorry, Miss Mister. Ini jadinya are. Karena kan students-nya banyak. Okay. Is it incorrect? What about number 4? Okay. All right. I love it. One of you said that is it correct, and another said is it incorrect. Will not ask. It's okay. Is it incorrect? Kita lihat rame-rame ya, Mister. Kalau begini gampang lihatnya. I love the food. Mulai dari sini klausanya. That are 70 guess. Mana tutupnya ini? Nah, ini. Nah, ini kentara kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya. Kuantitinya half. Prepositionnya of. Masuknya the food. The food subject. Nah, ini dia. Are. Masalahnya, food itu singular apa plural?
Di sini dia masuknya singular. Jadi masuknya mestinya is. It's not are. Must be is. Number 5, we believe that some of the time, we believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Kalau ini dipotong-potong, nih ya, Mister. We believe subject, verb, object. Tapi objeknya dalam bentuk klausa. Klausanya ada some of the time. Ada kata some, terus some of the time of the employees is going to be. Must be is or must be are. Time is a singular one. So this answer is yes, Mr. Lukman. The answer is correct. That's all. This is agree with the subject-subjectnya, the time. Kita punya is going. Oh iya, ada time itu uncountable kecuali kayak sekali dua kali. Tapi kalau jam, waktu secara keseluruhan dia nggak bisa dihitung. Waktu dia adalah uncountable. Number 6, all of the witnesses is a jury trial which lasted more than 2 weeks have indicated that they believe that the defense was guilty. Number 6 is Mister, kalau terlalu banyak begini, Mister ragu, Mister boleh potong-potong, boleh dicangki, boleh dipotong-potong, atau boleh Mister tutup biar tidak pusing, atau ditandai, which lasts more than 2 weeks. Sampai di sini, oh ini ada koma, diapit koma ya Mister, berarti ini klausa. Mulai dari sini masuk klausa lagi. That they believe, oke. Mantap. Oke, sampai sini ya. Nah, itu dia. Kira-kira nomor 6 ini salah apa correct? Incorrect or correct? Ini ada all-nya, terus subjeknya adalah the witnesses dengan subjek have indicated. And yes, it can be C. Number 7, she did not know where most of the people in the room was from. Mulai dari sini sampai sini itu gak usah. Jadi jangan perhatikan yang bagian depannya ya, Mister. Karena kuantitinya di sini. Kuantitinya di bagian klausanya. Berarti yang diganti adalah kata kerja yang di klausa itu. Karena kalau yang di depan aman. The people. The people, plural. Kalau person, singular. Ini cocok tidak, Mister? Yes. Oke. Yang ini incorrect. Seharusnya
kita pakainya where. Nih, karena kan the people. Ini lagi ya. Number 8. In spite of is it position. What was decided at the meeting, half of the procedures was not changed. Ini jangan dikorek-korek lagi. Yang kita korek yang sekarang ini adalah yang ada quantity-nya. Subjeknya the procedures. Apakah cocok dengan was? Menurut Miss dan Mister, procedures itu cocok dengan was. It must be correct. Mestinya benar Mister. Terima kasih Mister Edi. Mestinya were. Gak boleh was. Number 9 and number 10. Number 9, I was sure that all of the questions on the test were correct. I was sure dari sini sampai di belakang. All berarti subjek kalimat klausanya ada di sini. The question cocok tidak Miss dan Mister. Ya, oke, thank you Mr. Eri and Mr. Lukman. We have seen the last one, number 10. Most of the trouble that the employees discussed at the series of the meeting was resolved within a few weeks. Nah, most mana mulai dari sini ya. 1 discuss at the surface of meeting di sini. Most of the trouble. What about? It's not troubles. It's only one. Is it accountable and is it no? Is it uncountable? Tapi dia bisa uncountable. Dia bisa ini. Bisa ada plural, ada singularnya. Ada plural, ada singular. Karena ada troubles. Iya, sama kayak problem, Mister. Problem kan uncountable. Tapi ada plural, ada singularnya. Kalau ada order sama kakak itu, number 10 is correct. Karena trouble, the trouble and the verb is was. Dan okay. Let's see the next part. Yang ini masih masih sama kayak structure. Cuma kalau yang ini lebih fokus ke verbnya karena nanti akan dianalisis yang garis-garis bawahnya itu. Ini posisinya make inverted verbs. Agree. Let's see this one. Ini agak tricky, Mister. Bagian inverted ini
mulai tricky karena balik bolak-balik. Yang bisa di-inverted adalah preposition verb. Kalau prepositionnya itu butuh complete dulu, berarti mestinya nggak usah dibalik, tapi kalau nggak ya mesti balik. See the examples here. We have two example. Tapi yang bintang-bintang itu salah. Kenapa bisa salah? Yang bagian pertama, behind the house and behind the houses, it's okay. Itu dua-duanya adalah preposition place. Preposition place. Bedanya di sini, karena dia inverted atau karena subjeknya harus dibalik, verbnya dulu baru subjeknya, sehingga yang ditengok itu ke belakang. Biasanya kan ditengoknya di depan, tapi karena dibalik, verb ini nengoknya ke belakang. Was, it must be were. Was ini harus ganti were karena subjeknya the bicycle. Tidak boleh mengacu ke depannya. Ini kalau kondisi yang inverted. Sehingga was ini jadinya were nantinya. Begitu pula di bagian bawah. Walaupun di depannya behind the houses, posisinya subjek tetap di belakang setelah kata kerjanya. Subjeknya adalah bicycle, bicycle dengan posisi singular. That's why you must be changed were to be was. Ini gantinya jadinya was. Dan Mister bisa lihat nih. Ini penjelasannya. Tapi itu lebih singkatnya kayak begitu. Yang di inverted itu hanya boleh preposition place. Kayak there was, there is, yang itu. Itu buat memudahkan Miss dan Mister untuk mengingat there were a houses. There was a houses. There were houses. Were ke houses ke belakangnya karena there kan nggak dipakai. Preposition were there-nya place, place expression place yang dia ke belakang. Itu aja yang Miss dan Miss ingat untuk membantu inverted verb ini atau yang inverted pada kasusnya. Miss itu S-nya satu, I itu S-nya satu atau bicycle. I. Itu S-nya I atau itu S-nya satu atau bicycles. Yang di bagian atas bicycles, yang bagian bawah bicycle. Yang salah adalah verbnya. Saya nggak salah baca kan? Biasanya saya kalau tidak ada intonasinya bacanya lurus, Miss. Let's see the conclusions, the summary here. Dia tulisnya kalau dia bentuk pertanyaan, kalau dia bentuk negatif, kalau dia nama tempat atau condition dengan kata no, if atau comparison, dia diganti di inverted verbnya dulu, baru masuk subjeknya. So they said after question words, negative expression, place expression, conditions without if, and comparison, the verb agrees with the subject, which may be after the verb. Di belakangnya. Tidak lihat ke depan dia. Lihat ke belakang. Skill 22. Make inverted verbs agree. Number 1.
It's a little bit tricky, Miss and Mister. So I want and I suggest you to make so many exercise and answer questions about this. The only ones this morning were the letters delivered by the campus mail service. Where kata kerja bantunya. Ini kata kerja utamanya, tapi kata kerja yang dia maksudnya diganti adalah ini kata kerja bantunya. Subjeknya the letters atau plural, makanya dia pakainya were sebagai kata kerja bantu. Atau untuk lebih singkat, Miss dan Mister, sebenarnya kalau dapat itu kayak question, dapat place, dapat negatif, dia tidak di biar mudah tidak ditukarkan, tapi diselip kata bantunya. Tidak ditukar, tapi diselip kata bantu. Karena yang ditukar posisinya itu kata bantu dulu baru subjeknya. Karena ada kata kerja utamanya. Ada biasa does, doesn't. Number two, around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to the program. And this part isnya salah karena dia mestinya are. Dia are dengan alasan subjeknya adalah rooms, subjeknya adalah plural. So we need to change is to be are. Miss and Mister are invited to see number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There we go. Nomor 3, question. Okay. Oh, Mr. Lukman said incorrect and Mr. Eddie says correct. Is something something. Children, children is a children is a plural. The singular is the child. Wah. Is and then kita punya subjek the children. Children ini sebenarnya banyak. Makanya dia tidak perlu pakai S. Dia nilainya plural. I have children. Saya punya anak-anak. It means anaknya lebih dari satu. But I still not have any child. Example, saya belum punya anak. I don't have any or I still not have any child. We can say that yang child ya cuma satu. Jadi karena verb bantunya ini sementara subjeknya children berbentuk plural. Number 3 is ding 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 ding. Number 3 is incorrect. Number 3 is incorrect. The children. The children is the singular, plural. Jadi kalau dia plural mestinya itu adalah are. It's not is. Number 4.
John will be studying the chapter, will be able to get hold of the book. John would be studying the chapter. Okay. What about this one? Is it correct or incorrect? Yes. Is there anyone else who want to say that? Is it correct or incorrect? Thank you so much, Mr. Lukman. Thank you for Mr. Eddie. Ada lagi Mr. Mister. Look at this one. We have where and the subject is he. But the answer is incorrect. Okay, let's see. Number 5. This chapter has many. Okay. This chapter has many more exercises than to the next one. Yes. Many more exercises. Do you think is it correct? To this chapter has many more exercise than oh di sini Mister. Sini. Bentar. Mister di sini. And this chapter has many more exercise, right? Nah, ini dia comparison. Sorry. Nah, ini kan comparison. This chapter has many something. Ini aman. Comparisonnya di sini. Comparisonnya di sini. Kalau ini comparisonnya berarti yang kita mesti perhatikan adalah do di sini dan subjek yang ini. The next one. The next one. Yang berikutnya. Karena yang berikutnya cuma satu. That's why ini adalah incorrect. And then the next one, ini must be-nya das. Ini. Oh, ini mesti, sorry, ini mesti pakainya tadi was. Ini juga, ini mestinya were. If you have another answer, Miss and Mister, come on, but number 3, 4, and 5, it's already done. Let's send your answer for number 6. The computer programmer was unaware that, okay, there was many mistake. Kita mulai dari sini, Miss dan Mister. Mulainya dari there. Ini klausanya, that. Penanda klausanya Puji tidak masukkan. Langsung there was so many mistake in the program he had written. Ada was, ada so many.
Okay. What about this part? Do you think was is agree? Karena yang terbalik yang ini. Number 6. Come on, Miss and Mister. Number 6 is still incorrect. There was so many mistakes. The mistakes is the plural one. So you need to choose where. And let me exchange this part. Okay, thank you so much, Mr. Lukman. What about number 7? Seldom in the history of television has two new comedies been has two new comedies been so successful in the one season. Subjeknya yang ini diapit oleh dua kata, rangkaian kata kerja yang has dengan being. See the subject. Two new comedies. Is it okay we use has? Yeah. So we need to change has be jadinya adalah have karena kan two comedies. Nah, ini dia. Have. Jadi yang ini masih incorrect. Nomor 8, number 8, how many huge mistakes have the teacher actually found in the research paper? How many huge mistake? Okay. Mister, lihat yang diapit satu kata kerja bantu atau to be atau biasanya orang bilang auxiliary dan satu kata kerja main verbnya. Ini kata kerja bantunya. Yang kata kerja aslinya ada found. The teacher. What about number 8? Do you think is it correct? Is it still? Yes. Is it still incorrect? Is it still? Karena mestinya ini adalah has. Ini kita pakainya has. Number 9, the new phone system is able to hold far more message than comparisonnya. Then was the phone system. Then was the phone system. Yeah. Okay. What about this part, Miss and Mister? Ada the phone. Ada was. Is it okay? Yeah. Thank you so much, Mr. Lukman and Mr. Eddie again. Come on, Miss and Mister. Let's join to us. Number 10. In the parking lot south of the stadium was the car that we're about to be in the parking lot of the stadium was the car. Okay. Yes. Good job, Mister. Ini harusnya was. Subjeknya ini. The were. Di depannya itu apa, Miss? Di depannya ini kan frasa place.
and the parking lot. Rasa place ini tidak, dia inverted. Was the cars, must be-nya were, harusnya were karena cars. Nah, jadi yang ini kembali lagi ke incorrect. Ini kalau yang inverted. Last part, it's talking about make a verb agree certain words. Ini tadi pertanyaannya Mister siapa yuk? Mani bukan. Kalau jamak dikasih. Picture. Ini yang pertanyaan Mister Edi. Kalau everything saya sering dengar everything is under control. See this one. Ada rulesnya yang bilang these words or expression are grammatically singular. Secara grammar dia nilainya singular. So they take a singular verb. Mana mereka? Nobody, no one, anything, everybody, everyone, everything. Nobody, no one, nothing. Somebody, someone, something. Each person, each, what else? Each fruit and so on. Each students, each member. It's only one. Atau nilainya singular. Everybody must be is going. Karena everybody nilainya adalah singular. Dia bernilai singular sehingga verb yang dihasilkan mestinya adalah is. Mestinya adalah is. Nah kan dia singular. Nah ini dia aman. Miss, how to remember all of them? Yes, just understand any, every, no, and some plus plus. Somebody, someone, something. Number 1, is it impossible to believe that somebody actually admired that man? Oke, subjeknya somebody, oke, subjeknya adalah singular. Kalau subjeknya singular, single. It's like, must be beautiful, miss. Yang ini harusnya singular. Tulisannya bagaimana ya? Bagusnya single. Single lah, single. Singular. Singular ya. Nah, ini seharusnya kalau subjeknya singular, must be plus S, admires. Kayak gitu. Makanya incorrect. Each of doctors and building, ini preposition, amankan, tidak apa-apa. Every week, you didn't need to put S. Every week aja. Karena kan dia hanya noun. Kembali berarti ke bentuk aslinya. Tidak usah ditambah. Each of the doors in the building. Setiap pintu di building itu butuhnya. Oke, aman ya, Miss dan Mister. Nomor 3. The president felt that no one were better suited for the positions of the chief staff advisor. Iya. Oke. Mulai dari sini ya. Sebenarnya dari klausanya. Saya potong klausa.
That the one where better than what other person. No one. No one must be changed into. No one ini mestinya diganti jadi. Ganti. Were-nya diganti jadi was. Were-nya jadi was. Ya, harusnya begini. No one was. Karena kan dia singular. Sehingga nomor 3, is it incorrect? Next part, Miss and Mr. Number 4. Everybody participating in the fundraiser are to turn in the tickets by 8. What about this part? You have are and you have everybody. Do you like to say correct or incorrect? Let's submit your answer, mister. Yeah. It must be is. Number 5, because of the lower numbers of orders, nothing has to be done. What about this one? Nothing has. Here. Okay, thank you so much, Mr. Eddie. We have C. Is it agree each other? Nothing dengan has. Subjeknya nothing, has-nya aman. Number 6, every time someone take unnecessary breaks, precious moments of production time are lost. Okay. What about number 6? Is it correct or not? Kita punya every time, everything, everything. Ya, every time itu masuk di every plus noun. Terus kita punya ini. Nah, berarti harusnya are ini menjadi is. Sehingga kalimat nomor 6 bernilai incorrect. Oh, really? Let me see. Every time someone, let me see. The precious moments of, oh yeah. Is it Tanya? Oh, what about another one? Someone takes. Yeah, I go far away from that. Jauh, benar ada take di sini. Every time someone takes unnecessary breaks. Okay, we must be use takes. Let's add. Ya, are itu untuk yang precise moment of the production time itu yang preposition. Okay. What about number 7, Miss and Mister? Nobody who goes to the top of the Empire State Building is impressed with the view.
Mhm. Okay, Mr. AD. What about another one? Nobody who goes yang 1, 2, 3. Is it correct? Yes. Okay. Is it the correct one? Untuk yang ini, anybody who goes to the top of the Empire State Building in. All right. Number 8. Every man, woman, and child in this line are required to sign the form in the order to complete the registration process. Number 8. The subject is every man, woman, and child. Okay. It must be put every man, every woman, and every child are. We must be changed into is. And then number 9. What about number 9? It is nice to believe that anything is possible. Anything is. Is it incorrect? Number 9 is correct. Last one, Miss and Mister. I invite all of you. The company retired to reporters that nobody have been dismissed because of. Yeah, yeah, I think yeah. Karena kan tidak, kalau yang every dia masuk ke kata benda yang singularnya. Kalau children masuknya plural. Masuk. Number 10, that nobody have been dismissed. What about this part, Miss and Mister? That Mr. Randy, Mr. Number 10. Mr. Randy number 10. Would you like to try? Number 10 is incorrect. It must be nobody have been dismissed because of the incident. Okay, that's all. Is there anything that you want to give? Suggestion maybe? Or a question?